No niin, hyvä yleisö. Täällä salissa saa istua alas valitsemaansa paikkaan, niin aloitellaan. Oikein paljon tervetuloa tähän toukokuiseen Teosto Talksiin teille kaikille täällä salissa ja sitten myös siellä striimin päässä. Meillä onkin tänään ennätysyleisö, koska aihe on varmasti niin mielenkiintoinen, että kiinnostelee monia. Minun nimeni on Aura ja minä toimin täällä jälleen juontajana. Olen Teoston viestinnästä ja yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja. Oikein paljon tervetuloa. Tämän Teosto Talks-tapahtuman tavoitteena on keskustella tulevaisuuden teemoista, niistä asioista, joihin ei ole vielä valmiita vastauksia, mutta joita me tiedämme, että puhututtavat kaikkia juuri nyt. Ja tänään meillä toden totta on jälleen kerran sellainen aihe, eli tekoäly ja sen käyttö musiikissa. Me olemme saaneet tänne vieraaksi tänään kansainvälisen puhujan Valerio Velardon, joka on kansainvälisesti tunnettu tekoälykonsultti, on aikoinaan itse perustanut yhden ensimmäisestä tekoälymusiikkia tekevistä yrityksistä ja tällä hetkellä on vetäjänä aika laajassa globaalissa The Sound of AI-verkkoyhteisössä. Ja hänellä on myös oma YouTube-kanava, jota hyvin aktiivisesti ylläpitää, eli siellä myös tähän päivän teemaan voi ahkerasti perehtyä. Valerion puheenvuoron jälkeen siirrymme siis paneeliin, jossa sitten puhutaan tekoälystä sekä tekijän, lainsäädännön että sitten meidän tekijänoikeusjärjestöjenkin näkökulmasta. Paneelissa meillä siis on keskustelemassa yksi Suomen tunnetuimmista musiikintekijöistä, Jukka Immonen, tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen johtaja Jaana Pihkala ja Teoston data-analyytikko Antti Rask. Mutta pidemmittä puheitta mennään suoraan asiaan ja annetaan Valeriolle puheenvuoro. Welcome Valerio, you can present yourself. Okay, so hi everybody. Thank you very much for having me here, Vapu. It's a pleasure, really. So today we're going to talk about how artificial intelligence is impacting the music industry and more specifically music creation. I'm going to talk about a number of different topics and things, but hopefully you can take away from this talk 3 takeaway lessons that you can use to navigate this messy, incumbent music AI revolution. Before we get started, just like a couple of words about myself. At a core, I'm a music AI engineer. I'm the director of The Sound of the Eye being this relatively large ecosystem, or at least like the largest online ecosystem of music and audio AI. Through The Sound of the Eye, we do music AI consulting, we do music AI talent recruitment, and I share music AI knowledge on The Sound of the Eye YouTube channel for free. We're also having a really cool initiative that's a startup accelerator with a batch of 10 startups that are pushing the envelope in music AI and audio AI. In the past, I founded a startup, music AI startup called Melodrive, where we were doing generative music for video games. I have a PhD in music AI, and I have a double background as a classically trained musician and a programmer. So I've been in this space for almost 15 years, but I've never seen so much hype around music AI as I've seen in the last 2 to 3 months. And do you know why this is happening? Because of crazy things that are happening, like this one. Has anyone seen this piece of news? Raise your hand. Okay, yeah, quite a lot of people. So for the others, in a nutshell, what's happening here is that there's somebody who released a track called Heart on My Sleeve that features some fake Drake vocals generated by AI. So this track became a hit overnight with millions of views on TikTok and other social media. But this isn't just an isolated case. Yet here we have yet another one. So here we have a band that released a piece that featured fake Jay-Z vocals. So let's listen to some of this. Young, they can never
never become what they aspire to. Born in the cell with no one who can inspire you. Your highs, it was never as high as those that lie to you. Pretending that they live in the sky, lying behind you. Roof, shooting holes up at your ceiling, trying to find the proof. So you get the point. It's quite uncanny, the level of quality of these vocals, right? And they are generated by artificial intelligence. So these type of applications bring a lot of questions, right? Who owns the vocals of an artist? Is it the music label? Is it the artist? Or is this just fair use? And of course, this hasn't gone unnoticed by large music players, like, for example, Universal Music Group, that issued this statement that reads as follows. Training of generative AI using our artists' music begs the question as to which side of history all stakeholders in the music ecosystem want to be on. The side of artists, fans, and human creative expression, or on the side of deepfakes, fraud, and denying artists their due compensation. So as we see here, Universal took a very strong stance against generative AI in music, and they went to DSPs like Spotify and Apple Music, and they said, hey, you know what, folks, you cannot have AI-generated music on your services, otherwise we're going to take action against you. Now let's go back to this statement. I think there are a few problems with this. And the main problem that I have with this is that, for me, Universal doesn't acknowledge reality. And what is reality? This is reality. We're living a new music revolution, the so-called music AI revolution. AI is here to stay, and it's going to spread like wildfire. And what I see and what I hear from Universal is that it's as if they were standing still in front of this huge incoming wave, extending their hands like this, hoping to stop the wave. But unfortunately, that doesn't really work with technological innovation. And we've seen it time and again in a bunch of different verticals. Let me give you a couple of examples here. First, I'm sure you're all familiar with this company, aren't you? Right? Nokia. And this was probably the first mobile phone that I've ever had as a teenager. By 2007, Nokia was the top dog in the mobile phone market. They owned more than 50% of the market share. In a matter of 5 years, they went down to less than 5%. What happened here in 2007? Anyone? iPhone, yes, that was it. So the iPhone was released, and there was a complete revolution about how we think about a mobile phone. This is no longer just a way to communicate with people, but now we can navigate on the internet, check our bank account, or buy stuff online. Unfortunately, Nokia failed to adapt and took a huge blow to its market share. But Nokia isn't the only company that had this problem. What about this other company, Kodak? And I'm sure the people who are older in this audience probably will remember this quite well. So by the mid-90s, in 1996 specifically, they had almost 2/3 of the global camera market share. And by 2012, they had to file for bankruptcy. So what happened in between? Where there was another technological revolution, the digital camera revolution. And once again, they failed to adapt. They stuck with what they knew, and they continued doing that, and they failed to adapt. So probably you're starting to see some patterns emerging here, right? And this is actually the first takeaway lesson that I would love for you folks to take away from this speech. Those who don't adapt die. This is true for Nokia, it is true for Kodak, but it is definitely true in this moment for music labels, for music creators, for music distributors, and collecting society, for sure. So what I'm suggesting here is, rather than thinking of change as inherently bad, something that we have to resist, let's think of change as an opportunity. Rather than standing still in front of this incoming wave, let's try to ride it and take advantage of it. And you know who took advantage of music AI revolution so far? These artists, Grimes.
after all of this craze that we had over the last couple of months regarding like fake vocals and all of that, on April 24th, she published this tweet, and she said, "I'll split 50% royalties on any successful AI-generated song that uses my voice. Same deal as I would with any artist I collaborate with. Feel free to use my voice without penalty." And you know what happened? Unsurprisingly, there were a lot of tracks released with fake Grimes AI vocals. Some of these went viral, and others were actually quite good. Let's listen to this example and just know that here you have fake Grimes or Grimes AI vocals. That's quite good, isn't it? And so this was produced by somebody with fake Grimes vocals. Now, the lesson that we can take away from here is that it is possible to take advantage of this new music AI revolution. And indeed, what Grimes is doing, her approach, is basically rewriting how we think music, how we process music. As an artist, you would go to a label and use that label as a gateway to get to your fans. But now, with Grimes' approach, which she's suggesting, is that we can potentially cut off the middleman there and have a bidirectional relationship directly between the artist and his or her fans. And this is something particularly interesting because it is a new way of taking advantage of this revolution. And she takes advantage of this revolution twice. First, she's gonna earn money from revenue shares with people who are creating music with her voice. And at the same time, she's gonna raise her brand quite a lot because her voice is gonna be heard in thousands of tracks that are created by her fans, which is quite smart, isn't it? So now, I know that in this room probably there are like a bunch of music creators, and so you may have had like this question for quite some time. So how can musicians take advantage of AI? So we saw that through AI, probably new music business models can emerge, but here I suggest like 2 lines of action. So one is integrating music AI tools in your workflow, production workflow, compositional workflow, and the other one is to take advantage of new music paradigms that emerge thanks to artificial intelligence. I'm going to spend the next 10 minutes diving into these 2 points with some detail. Let's start with music AI tools. So music AI tools can be used for a number of different purposes, but one which is super cool is for inspiration. In other words, you use a music AI tool as sort of sparring partner. You bounce off ideas with a music AI. Let me give you an example. Melody Studio. This piece of software uses artificial intelligence to generate melodies and chord progressions. So you, as a music creator, have your own lyrics, say, as a songwriter. You can import them in Melody Studio, and then all of a sudden you can get like a new melody that's been generated and associated with those lyrics and perhaps chord progressions. Does this mean that your work is replaced? Absolutely not. This is an inspiration tool. So you can just like create new ideas, take what you like and improve it if you want to, or just like reject anything. It really doesn't matter. It's just for inspiration. But you can also use other tools that are not necessarily connected with compositional tasks, like generating melodies or chord progressions, like this. Google, a few years back, released Ansynth, which is a synthesizer that leverages artificial intelligence. So this will allow you to create very weird sounds that are in between 2 instruments, say like, for example, a harp and a violin, or a drum kit and a trumpet. So let me show you how this works. So you can see there's this like cool piece of hardware there. There you'll see that interface is sort of like a matrix. At the vertices you have different instruments, and then you can slide your finger between those instruments to get this sound mashups.
cool, isn't it? So this is a tool for inspiring yourself with new, uncanny, and weird sounds. And on the same line, at the Sound of AI, we run a 2-year project called Open Source Research Project, where we created a synthesizer that once again utilizes artificial intelligence. And the catch here is that you can issue vocal commands and ask your synthesizer to give you like some one-shots. For example, you can ask the synthesizer to give you a Jimi Hendrix guitar with a lot of reverb and delay, and you would get that sound. So as you can see, we can use artificial intelligence to inspire work on a compositional and sound design level. But we can also use other music AI tools for streamlining our workflow. An example, possibly the most famous one, Magenta Studio, released by Google a few years back. So these are all audio plugins that can be embedded in Ableton. So let's take, for example, the first one, Continue. This does what it says it does. So you have your nice little melody in Ableton, and you ask Continue to actually continue your melody with a melody that's consistent with what you've already written. Or Drumify. Say you have a session with vocals, with guitar, with bass, and now you want to add a drum set line, or a drum kit line. You can do it with Drumify. So all of a sudden you can streamline, become more efficient. You can take like these ideas. Of course you can improve them. They're never going to be perfect, but this is a starting point that will allow you to work faster. Another example, outside of generative music, there are millions of musicians currently using this piece of software, Lander, that uses artificial intelligence for mastering your tracks, and it does a pretty good job. Or let me give you a personal story that involves this company called Jukka. Jukka was a generative music company for videos mainly, and it has been acquired a few years back. I have a friend who lives in Berlin. He's a music producer who does a lot of work for music for ads. So he composes music for advertisement. And he said that he would go to the Jukka website and generate 5, 10, or 15 different tracks, identify one track that he thought, oh yeah, this can work really well with this ad, and then use that as an initial idea and tweak that and make it personal and improve it. And he told me that he would save a ton of time by doing this. Okay? So we can use all of these tools to make our workflow more streamlined, to be more efficient and more productive. But we can also use music AI tools for collaborating, for creating a conversation in real time with an artificial intelligence and to improvise with them. Let's take a look at these examples. So meet Shimon. Shimon is a robot, marimba robot, that is going to improvise with you, listening to whatever you're playing. The cutest robot you've ever seen in music AI, right? Okay, what about these other examples? This I really, really love. This is a fantastic example of human-machine collaboration. This guy is a beatboxer, and in this track, he's basically in conversation with the machine that's trained on his beatboxing. Let's listen to a snippet of this. So you have him beatboxing here. The call, and here's the response by the machine. Yeah, you get the point, and the whole track is this sort of like call and response between the human and the machine. Okay, so we've seen so far that we can use and take advantage of music AI tools for inspiration, for productivity, and for collaboration, but what I love the most is using AI for opening up new ways of creating music or new music paradigms. Let me give you an example. Bloom. This is a mobile app. It's a generative music app created by Brian Eno. And the catch here is that so you can think of Bloom as a sort of album 2.0 where you have a bunch of different tracks. These tracks are not fixed.
They are musical concepts, musical scripts that then get implemented differently every time you consume the app. Okay? So you get millions of variations out of this very same musical ideas. So let's hear what Brian Eno has to say about Bloom. This is the type of sound design that you would get in Bloom. So it's very artsy, I would say. The original Bloom was really one piece of art, if you like. It, of course, being generative, makes itself in many millions of variations, but essentially they all fit within one envelope of possibilities. So if we take this concept of having many variations of the very same musical idea, the same musical envelope, as Brian Eno said, we can arrive at this new idea, a personalized artist. So now you have fans, you have users, listeners who can have personalized music created by their favorite artist. So what I mean by this is that you're going to have millions of variations potentially of the very same track that's based off what I like as a fan. And this is just impossible for human artists to do, because you can have like 10,000 fans or 1 million fans, and it's impossible to create 1 million variations that cater to all of them. But with AI, you can create this sort of one-to-one relationship and make it special. Another kind of approach, a new paradigm that I think can emerge with AI, and one that I really love, is to use artificial intelligence to create ever-adapting music for interactive media like virtual reality or games. Let me give you an example. Gamers can spend hundreds, if not thousands, of hours in large fantasy games. But the problem is that they always get the very same 5, 10, 15 hours of the soundtrack. And after a while, music, rather than improving engagement, detracts from it, because it's always the same. What if we had an artificial intelligence that takes a music script created by a video game composer, for example, and it actually implements it and adapts it in real time, following whatever is happening in the game? So it can change the mood, it can change the orchestration, it can change the chord progressions, or the level of dissonances that you have based on the visuals and the narrative. So this would improve the quality of music for interactive media so much, and it would make it way more engaging. Now, I'd like to draw back your attention to this initial statement by Universal Music. So, to summarize it real quick, they say you are either on the side of artists and human creative expression, or you are on the side of deepfakes and fraud. But I feel this is a false dichotomy. As we've seen, AI can be used to improve human creative expression. And this is the second takeaway lesson for you folks tonight. AI is just an augmentation tool in music and for music. And to demonstrate this, we're going to take a slight detour, but I promise that this is going to help us understand what I mean by that statement. So who's familiar with this thing? What's that? It's the oldest flute ever found. It's not only the oldest flute, but it is the oldest musical instrument we are aware of. And it dates back to 60,000 years ago. So what this demonstrates is that we as humans, already 60,000 years ago, we were creating tools to express ourselves musically and creatively. Now, let's take a huge leap forward by 60,000 years, and we land at the beginning or during the 17th century, when these other impressive tool has been forming, or was invented, if you will. So this is the orchestra. This is just another technological tool, in a sense, that composers use to improve their creative processes and have a larger impact on audiences. And if we jump another few centuries ahead, we can land at the beginning of the 20th century with recording technology. This is yet another tool that has made creativity and musical creativity more widespread and easier for the masses. So all of a sudden, you as a musician don't have to perform live in front of a crowd, but you can be heard by millions of people all over the world. But you know what? We take this technology for granted today, but back in the day, there was a lot of resistance against it.
meet Sergei Celibidache. Who knows this conductor? Nobody? Okay. Fantastic. Right, so this is my favorite conductor, and when I started conducting, he was a sort of like spiritual master for me. But he was born in 1912, and he maintained that sound can only be experienced in the real space. He was totally against recordings. Recordings, bad. How silly that sounds today, right? Okay, so we see that every time there's a new technological revolution, people are gonna resist it. And this has happened also during the digital music revolution, towards the end of the 80s and the beginning of the 90s, where we saw the appearance of digital audio workstations. There were producers and musicians who were saying, well, music is gonna die. Well, you know what? It didn't die. If anything, millions of people all of a sudden can produce music from their bedrooms, which is fantastic. So you can see the pattern emerging here. The point that I want to make is that the history of music is a history of tools. We have one technological revolution after the other that is going to improve, augment our way of expressing ourselves creatively in music. And I maintain that AI is just another tool, another augmentation tool. Of course it is super advanced and sophisticated, but it's still a tool. Okay, so far we've seen how AI impacts musicians. What about non-musicians? Well, they can take advantage of AI, the music AI revolution too. And here you have the perfect use case for them, text-to-music generation. So how does this work? Well, it's very simple. So you create a text prompt where you put in like some descriptions of the music that you want, you feed it into a generative music system, and the system hopefully will generate something that sounds like what you fed it. We already have a bunch of different systems that work with text-to-music generation. One is Refusion, the most advanced one probably is musiicAlaan, and this has been released by Google. Let me show you a snippet of this. So we're gonna go down here. I just want to read you this prompt and then play the relative clip. So the main soundtrack of an arcade game. It is fast-paced and upbeat with a catchy electric guitar riff. The music is repetitive and easy to remember, but with unexpected sounds like cymbal crashes or drum rolls. Let's listen to this. So you get the point. Fast-paced music for video games, kind of 8-beat sound, right? So these systems are indeed quite powerful, but they still have a lot of shortcomings. While they create music that's quite decent at the level of a musical phrase, they tend to struggle with larger, longer-term structural levels, like the level of a section of a full piece. They also are not great in terms of audio fidelity. You can still hear a lot of artifacts there. And most importantly, they have very limited creative control. In other words, you can just like input a text prompt and you get the output, and there's no way of sort of like tweaking the output. The only way is to go back to the input and change it. So this doesn't really work for music creators, but it can work for non-musicians who want to mess around and express themselves creatively with music. And indeed, here we arrive at the third takeaway lesson for today. AI lowers the barrier to entry to music making. If this is true, though, I'm sure that many music creators in this room will be asking, will AI replace musicians? Well, I don't have a crystal ball, so I can't tell you for sure whether it's true or false, but my best guess is that the answer to that question is no. Musicians are here to stay. And I'm going to sort of try to back up this answer by giving you a couple of examples in other two fields that have lived through an AI revolution. One is chess. Chess has been solved in 1997, and by solving, I mean that the world chess champion of that time, Garry Kasparov, was defeated by a machine, by a chess AI. And ever since 1997,
chess machines have only improved. And right now, the best chess player in the world, Magnus Carlsen, this fella here, can't hold a candle to a chess engine. He would never be able to beat a chess engine, okay? So have we stopped playing chess? Well, it's actually the opposite case. Chess has never been as popular as it is today. There are millions of new people every year playing chess and gazillions more watching these titans, human chess titans, battling each other. And this is a case where we have an objective game with an objective goal where you can say, I win, I lose. What about music? Well, in music we have the privilege of not having that level of objectivity. We're never going to be able to say, yeah, this machine is definitely better than Beethoven at creating music, right? So you can draw your conclusion there. Musicians are here to stay. This is another example, photography. So photography has been revolutionized by smartphones and Instagram. They've lowered the barrier to entry to photography. You have millions of users on Instagram that take pictures and then use AI-powered filters to improve their images. Have they somewhat deleted the need we have for professional photographers? Absolutely not. The two levels can work together, can coexist, because they address two different sides of the photography market. On the one hand, we have millions of people who just have fun and express themselves creatively taking pictures on Instagram, and we have the higher end of the market, which is served by top professionals, top photographers. And this, I maintain, is what is going to happen also with music. And talking about the future, let me give you my best guess what the music future will be once we've gone through this music AI revolution. So I just want to reiterate here that AI is here to stay. It's never going to disappear. So we have to embrace it because the genie is already out of the bottle, and it has never happened in our human history that we just backpedal from some technology that we've invented. If we talk about like users, I feel that in a few years probably we're going to see generative music systems integrated in social media networks like TikTok or Instagram, so that users can actually create customized and personalized music for, say, their reels or their stories. If we move up in the market for music professionals, I think that AI will foster new music paradigms, and we've seen a couple of those: personalized artists or ever-changing, ever-adapting music for interactive media. And at the same time, AI will foster new business models. We've saw the case of Grimes, right, the independent artist, but that is but then an early case of that, and we're going to see a lot of innovation in this space. And as always, with technological revolution, there will be winners and losers. Winners are going to be those music creators, labels, and distributors who will embrace and ride this wave of incoming revolution. Losers, unfortunately, are going to be those who will resist it. So I want to wrap up this presentation by giving you some advice about how you can survive and thrive in the incumbent and coming music AI revolution. First of all, as a music creator, you should observe what's going on in the music AI space and try to learn as much as you can. I don't want you to become a music AI expert, absolutely not. But you should be aware of what's going on, the models, what they can do, what they can't do, and most importantly, experiment with them. Try to put them in your creative workflow. And this is like a very good way of understanding how to take advantage of them. And finally, try to collaborate with music AI engineers. This is the best way to have an advantage point to understand how to take the most out of this revolution. And the most important piece of advice that I have, and it's the final sentence of this presentation, is this: don't be Nokia, adapt. Thanks a lot. Oh, by the way, here you have all my contacts in case you want to reach out to me. Feel free to. Thank
you so much, Valerio, for a very inspiring speech. Fortunately, Nokia is doing okay these days, although in different business, but never mind. Now we have a few minutes for questions. Do we have a question from the live audience? Yes, we have here. Do we have a microphone so that people online would hear you as well? Hi, thank you for a very good lecture. Oh, there was two. Yeah. I think you hear me, yeah. Thank you for a very good lecture about this AI. But is it so that AI nowadays is based on a databases, huge databases, and then neural networking and analyzing and modeling different things? Which means that I believe, contrary as you, that in the near future, I think that there are many music companies that will just use AI to replace musicians and performers and also composers. Composers have been already replaced by, in Finland there is 1970 was a study about how to replace Markku Nurmi, Toivo Kärki, tangos and so on. But the thing is that if I would be a producer of music, a company, naturally I would use my own skills to make money on that I will model a performer, I will make it a three-dimensional model of that because we can already replace people in the videos and so on. I can use also electronic music as instrument, I could do a very good video, and then I don't have any need to pay to anybody to perform, to compose or to present. I just distribute the video. Because if you think about from the point of view of the consumer, maybe they are not so interested that it's a human being who is performing, because maybe they don't even know which part of the presentation is by humans. So I will say that after 7 years, we don't need so much humans. The only way for humans to exist is that when they are doing some kind of music which was not modeled yet. Yes, very good question. I think that's one in everybody's minds. So what do you say, Valerio? Yeah, I think there's definitely like this sort of a fear that I see there. But in my book, what's going to happen is that for sure, like some functional music, so like music for advertisement, probably is going to be replaced, but not all of that, because you're always going to have like top brands who want like this composer or that composer because it's just like perfect like for their brand. They but die. sorry, Those composers die. What are they going to do? So again, but that's not the point, because the point is like that functional music, and for like many like different cases, you already don't have a market there, because it's a lot of companies, for example, that are using nowadays like royalty-free music and this kind of stuff, and so those companies are going to go probably to generated music rather than royalty-free music. But today we still have those composers who are earning a living out of like functional music as well, and this is going to remain as is most likely. And in terms of like the art music or like the music on a higher level, there I definitely don't see like artificial intelligence replacing musicians, because at the end of the day we don't care just about the music itself, and I disagree with you there. I think like that people have like a human connection with creators, and that is something that it's never going to be sort of replaced by any artificial intelligence. And I agree that there are sort of like holograms, you can create like 3D avatars, and actually one of the companies that we have in the startup accelerator, the Sound of AI startup accelerator, is doing like something like that, but it's taking another route. And I'm going to tell you a little bit about that. That is working together with musicians, with producers, and creating infinite versions of those musicians, right? But still, you have the musician in the loop. And that is the most important thing there, because people are attracted to other people, they're not attracted to machines, right? And this hasn't happened with chess, where in chess, clearly the best players are non-humans, but still, we don't watch the world machine chess champion. We watch the world chess champion with humans, and we know that they're not perfect, they are flawed, and we love like these flows there, and we love that human attachment, and this is something that is never going to be taken away from music. Thank you, Valerio. That's very relieving. I think we had just one more question, and then we have to move on
Yeah, maybe when it comes to live performing, you would say humans are important because who would want to watch a machine on stage? But I think like, let's say like if you put a piano melody on a computer with MIDI, and then it's like people don't say, oh, that's not original, you didn't record a piano. So when it comes to like consuming music and listening to songs online and streaming then why wouldn't like then Spotify, which is the king of streaming, would just hire a couple musicians and engineers to work together and make like thousands of songs for people to stream, and then they wouldn't have to pay any musicians, and they would make a lot of more money. And I think like then in the coming years, I don't see no reason why people would be like, okay, this is AI generated, so I wouldn't listen to it. If it's good, I think people will listen to it, as is the case like with making a chord progression and a melody with a computer with MIDI instead of recording an actual piano. You get a lot of arguments against your leaving comments. That's a fair point. That's a fair point for sure. But once again, I think like what is gonna be missed there, like, is the human relationship, and like at least like in my circle, like of friends, like people who love like artists, like and musicians, they love them not just for their music, but for who they are, their sort of like journey, artistic journey, like, and what they stand for. And music is way more than just like the notes that you have on paper. And by the way, you already have like what you are saying. I mean, like if we take a look like at pop music, isn't what it's already happening most of the time? You have like a few producers who are sort of like creating like canned hits. I think like all of us here would probably agree that this is like what happened like with Eurovision, right? So we had like a canned hit by Sweden. We had a more interesting, possibly like proposal by Finland. A real winner. Well, I mean, you get the point, right? So it's already happening that, right? And you say, yeah, this could be replaced by machines. Yeah, that process possibly will be replaced by machines that will be sort of like tutored by humans. And that's fairly true, I believe. But at the same time, you have like the longer tail, and that longer tail, like in that longer tail, like people feel for other people, and they need that level of human attachment that machines can never give you. Thank you. Give a big hand to Valerio. You still have time to discuss with him afterwards, but now we have to move on. Eli nyt siirrytään eteenpäin meidän illan paneeliin, jossa päästään sitten keskustelemaan lisää meidän suomalaisten vieraiden kanssa. Tervetuloa Jukka, Immonen, Jaana, Pihkala ja Antti, Rask. No niin, olipas mielenkiintoista ja tuntuu, että kovasti sellaista niin kuin pelkoa ja tärinää aiheuttaa tämä tekoäly ja miksipä ei. Ja tässä nyt käydään läpi sitä. Jukka, sä olet tehnyt aika paljon menestysbiisejä elämässä. Sä oot työskennellyt Anna Puu, Lauri Tähkän, Elastisen, Jenni Vartiaisen, Sandra ties kenen kanssa. Sulla on oma tuotantoyhtiö, kansainvälinen kustannusyhtiö. Ja pelottaako sua? Valerio esitteli äsken noita työkaluja tuolla. Onko sä ottanut ne jo käyttöön ja mikä niin kuin suhtautuminen on tähän tärinään? Joo, siis totta kai pitää aina vähän täristää, mutta se nyt ei ole mitään uutta, kun musasta puhutaan, niin aina läsnä. Mutta joo, siis osittain mä koen, että mä oon silleen ihan niin kuin lähtökohtaisesti samaa mieltä, että ne on työkaluja ja se, että miten tavallaan tuossa mittakaavassa kaikki implementoidaan vaikka ihan sen day-to-day hommaan, mitä me tehdään vaikka, niin siinä saattaa mennä tekijöistä riippuen hetken aikaa, mutta ehkä mä oon enemmänkin tällä hetkellä vielä, niin kuin, mä oon silleen utelias ja opettelen niin kuin itse käyttää ja yritän kommunikoida niistä kanssa, että miten me voidaan käyttää. Me ollaan muutamia ihan hyviä kokeiluja tehtykin ja ehkä se on enemmän sitä niin kuin inspiraatioasiaa kanssa nimenomaan huoneessa, että mä en näe tätä puhun jo siirtymästä, että mä en näe silleen niin kuin tekemiseen se, että se olisi mitenkään sen niin kuin jäätävän niin kuin mustavalkoinen, että onhan tuo niin kuin musan tuotannossa on työkaluja ollut
inspiraatiolähteiden koko ajan, on ne sitten web-pohjaisia spliceja, sample-pohjaa ja output ja arcade ja kaikkea muuta, mitkä on tavallaan valmiita musapätkiä, mitä sä voit vähän mutiloida, mistä tulee sitten sun omaa asiaa, mutta et sitä inspiraation lähdettä on ihan samplämisestä lähtien etsitty aina. Mä en näe silleen, että tämä on kauhean mustavalkoinen lähtökohtaisesti. Okay. Jaana, sä oot johtajana tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksesta, joka muun muassa siis Teoston puolesta valvoo musiikintekijöiden oikeuksia ja puuttuu siihen luvattomaan sisältöjen käyttöön ja tekee tutkintapyyntöjä ja työskentelee myös kansainvälisesti paljon. Mutta tekoälyn kanssa taitaa olla niin, että sitä säätelevää lainsäädäntöä ei vielä kauheasti ole, joten niin kun nyt jos joku tekisi vaikkapa valituksen tutkintapyynnön tällaista tekoälyn käyttämästä musiikista, niin onko se millään tavalla tällä hetkellä vaikka TTVK:n valvonnan piirissä? No kyllä sitä aihetta TTVK:lla seurataan, että vielä ei ole lainsäädäntöä, mutta EU-tasolla on valmisteilla kuitenkin tekoälyasetus, että sitä kehitystä seurataan, samoin näitä ulkomailta tulevia oikeustapauksia ja lehdistä luetaan näistä ylilyönneistä. Itse asiassa keväällä DSM-direktiivi implementoitiin ja se tuli voimaan Suomessakin ja sen jälkeen TTVK:n neuvontapalvelu ruuhkautui, koska tiedonlouhintaa koskeva sääntely on suoraan yhteydessä tähän tekoälyyn ja meille on tullut kyselyitä sekä näiden tekoälysovellusten kehittäjien näkökulmasta, että miten tiedonlouhintaa voi nyt sitten lainmukaisesti käyttää ja sitten myös huolestuneiden oikeudenhaltijoiden puolesta, että kuinka voin estää teosteni käytön tiedonlouhinnassa. Eli silloin se niin kuin tosiaan näiden kahden kysymyksen yhteys valkeni meillekin ihan käytännössä. Totta on, että käytännössä ei olla vielä valvontatyötä tehty, mihin liittyisi tekoälysovellus, mutta eiköhän se sieltä sitten tule varmaankin sen tiedonlouhinnan kautta, että mitä on hyödynnetty, minkälaisia teoksia, niin kuin olemassa olevia teoksia on hyödynnetty jonkun tekoälysovelluksen tuotoksissa. Joo. Ja siinähän siis oikeudenhaltijalla käsittääkseni on mahdollisuus estää. Kyllä, kieltää. Se yleinen tiedonlouhintaoikeus, niin se on oikeudenhaltijan mahdollista kieltää halutessa. No Antti, sä oot ollut Teostolla pitkään töissä ja nähnyt useammankin teknologisen muutoksen tässä, mutta meilläkin paljon keskustellaan, että miten tekoäly tulee vaikuttaa meidän kaltaisen tekijänoikeusjärjestön toimintaan. Ja itseäni kiinnostava tällainen niin kuin käytännön sovellus, että tällä hetkellä kun tehdään uusi teos, sävellys, biisi, niin sen teosilmoituksen tekee joku Teoston asiakas, joka on meidän asiakkaaksi liittynyt, tai kustantaja. Mutta pystyykö sitä mitenkään käytännössä valvomaan, että onko tämä henkilö itse asiassa ollenkaan tehnyt sen biisin vai onko se vaikkapa tekoäly tekemä? No, eihän sitä sillä tavalla aktiivisesti seuratakaan, että siis tähän perustuu hyvin paljon ylipäänsä luottamukseen. Siis oli se sitten kyse siitä, että onko tietokone tehnyt jonkun osan tästä vai että onko, jos sanoisin, että Jukka oli tässä tekemässä tai että Jukka ei ollut tekemässä, niin sehän on meidän välinen asia sitten, jos se ei ollutkaan näin. Että kyllähän meille voi ilmoittaa mitä tahansa, mutta sitten se yleensä niin kuin, tavalla tai toisella siitä sitten jää kiinni. Mutta se on mielenkiintoinen kysymys tämä niin kuin tekoäly tässä tekijänä. Me itse eilen mietin sitä, että miten tämä vaikka poikkeaa siitä, että siellä on jotain niin kuin tradi-musaa käytetty. Eihän niin kuin sekään ei ole mikään ihminen, kuka siinä on osapuolena. Ja tällä hetkellä se sitten ei sitä itse voi ilmoittaa, että okei, tästä nyt oli 10% tätä tradia ja sitten 90% omaa, vaan sitten ammattilaiset sen miettii sitten, että no okei, miten tämä sitten oikeasti jaetaan nämä osuudet. Niin, en tiedä, onko tässä sitten samanlainen tilanne sitten jossain vaiheessa. Nyt tällä hetkellä ei ole tilannetta, koska ei ole vielä mitään sääntöjä mietittynä. Ja tärkeää olisikin sit aika nopeasti päästä siihen konkretiaan, että miten ihan oikeasti sitten näiden kanssa toimitaan. Niin, eli tavallaan rinnastat sen tuohon samaan, mitä Valerio sanoi, että tekoäly on ehkä yksi työkalu niin kuin muiden joukossa, siis, joita on ollut tosiaan jo maailman sivu erilaisia työkaluja, jotka auttaa sitten tässä musiikin tekemisessä. Toistaiseksi, että sitähän niin kuin Jenkeissä sitä nimenomaan ollaan käyty sitä niin kuin keskustelua oikeudessa asti siitä, että voiko niin kuin koneella olla oikeuksia, niin kuin tekijänoikeuksia. Ja toistaiseksi
on päädytty siihen, että ei, mutta tämä on mielenkiintoinen kysymys, mistä tässä nyt, että jos noin söpörobotti siellä soittaa, improvisoi, niin miksei voi saada sitten sitä omaa pientä sivua siinä. Kyllä, mennään. Yhtiö sen takana. Niin, nämä on just niitä kysymyksiä. Mennään noihin oikeuksiin myöhemmin vielä, mutta mennään ensin vähän tähän niin kuin määrälliseen tekijään. Jo tänä päivänä, siis mitä nyt sanotaan, että uusia biisejä ladataan tuonne 100 000 päivässä tai jotain tämän tyyppisiä veikkauksia, en tiedä, varmaan se on taas isompi kuin viimeksi se määrä. Ja Valerio sanoi tuossa äsken, että tämä tekoäly alentaa entisestään kynnystä tulla musiikin tekijäksi ja markkinoille. Ja tämä laittaa niin miettimään, että onko niin mitään rajaa sille, kuinka paljon uutta musiikkia voi maailmaan tulla päivässä. Ja just toi, että minkä roolin se jättää tämmöiselle ainutlaatuiselle henkiselle luomistyölle, johon musiikki on pitkään perustunut. On siis veikkailtu, että esimerkiksi tämmöinen geneerinen pop, joka on niin kuin tavallaan aika helposti syötettävissä sinne tekoälyyn, niin se on genre, joka katoaa ensimmäisenä, koska se on niin helppo korvata tekoälyllä. Ja nyt kysynkin tästä niin kuin biisin tekijältä, että voitko sä kilpailla koskaan koneen kanssa? Mihin tämä johtaa, jos sieltä tulee niin kuin miljoona tekoälybiisiä sun yhtä biisiä vastaan päivässä? Tavallaan se massa, mikä tosiaan sinne tulee nyt jo ilman tekoälyäkin ja osittain varmaan tekoälyn kanssakin, niin se on jo niin valtava, että en nyt muista tarkalleen sitä promille prosenttimäärää, mikä se on, mutta se, että kuinka paljon siellä on oikeasti niin kuin musiikintekijöitä, ketkä ansaitsee sillä edes $10,000 vuodessa, niin se on varmaan prosentin kymmenys, tai siitä vielä kymmenys, en muista, mutta siis se on niin pieni, että mä en usko, että tavallaan toi vaan tekee sit kuratoinnista niin kuin koko ajan vaikeampaa, kun se massa dilutoituu siellä niin kuin uuden kamman mukana, mutta mulle ainakin, jos miettii vaikka hittibiisiä, se on niin monta asiaa, mitä siinä niin kuin, ja se niin kuin tavallaan edellisessä puheenvuorossa tavallaan osoitettiin, että se on se yksi elementti, mikä on se tavallaan, että siellä on asiat myös vähän väärin. Niin se, että sulla on niin monta elementtiä, siinä sulla on se biisi, sulla on se teksti, sulla on se zeitgeist, koko se aika, se esittävä artisti, maailman tapahtumat nimenomaan, kaikki tämä, niin nämä kaikki vaikuttaa siihen hetkeen niin paljon, että sä et voi tavallaan, että se, että jos se tekoäly nyt sit tiputtaa siinä hetkellä just se oikein biisin, niin sit siitä tulee hitti. Se on vaan niin kuin, se on näin, mutta että se, että sen ilmiön luomiseen tarvitaan niin paljon kaikkea muutakin, niin mä en tavallaan missään nimessä ole siitä huolissani, että sieltä tulee joku massa biisejä, ja sitten mun pitäisi tapella silleen 150 000 biisin kanssa jostain paikasta, että tämä ei tule ikinä olemaan se tilanne. Että siellä on aina asioita, mitä kuratoidaan etukäteen, ja siellä on ihmisiä monessa tavallaan, ihan puhu kuluttajia, siellä on kuluttajia monessa tavallaan kulmassa kuratoimassa itse sitä, että se kerma nousee pintaan. Että tämä ei pelkästään ole mitään supervisoreita ja spottari-editoreita ja gatekeepereitä, vaan ihan puhtaasti se kuluttajat, ketkä sitä tekee. Niin niin toi on ehkä kyllä niin itse niin viimeisin asia niistä, mutta se, että se ajatuskin siitä musan määrästä, niin se on crazy kyllä, mutta se, että vaikuttaako se mihinkään tekemiseen, niin en osaa niin tälleen musan tekijän näkökulmasta kyllä sanoa, että mihin se vaikuttaisi. Ja. Mitäs Jaana suhtautuu tähän, jos tulee 100 000 biisiä päivässä ja sitten kohta tulee 1 000 000 biisiä päivässä, niin vaatiiko se myös TTVK-resurssien 100-kertaistamisen? No, voidaan ehkä aiheellisesti kysyä, että yltääkö kaikki 100 000 biisiä sitten teoskynnykseen. Ja varsinkin jos ne on koneen tekemiä, niin silloinhan ei ainakaan yllä teoskynnykseen. Mutta mä olin yhdestä asiasta eri mieltä, kun Valerio hän tässä sanoi, että tämä johtaa siihen, että nämä välikädet poistuu. Että kun voi niin kuin artisti olla suoraan yhteydessä yleisöön. Ja mä taas on päinvastoin sitä mieltä, että kun mitä enemmän meille tulee musiikkia tai mitä tahansa tietoa, niin me kyllästytään sitä. Me ei pystytä ottamaan sitä enää vastaan, tulee ähky. Ja silloin me tarvitaan nimenomaan niitä välikäsiä, kuten levyyhtiöitä tai managereita, agentteja, mitä siellä sitten onkin siinä ekosysteemissä, jotka poimii sieltä ne helmet ja lähtee jalostamaan niitä ja hoitaa ne niin kuin ihmisten kuultavaksi. Ja sitä kautta niin kuin sieltä nousee niitä
geneerisestäkin popista nousee sitten niitä hittejä Eihän esiin. kukaan voi kuunnella 100 000 biisiä päivässä. Ei, plus sitten ne on oikeasti aika lahjakkaita ihmisiä, jotka AER tekee levyyhtiöissä, että ne kyllä oikeasti poimii sieltä niitä helmiä. Mitenkäs Antti, sä oot myös musiikintekijä itsekin. Millä sä kisaat tekoälyn kanssa ja 100 000 biisiä vastaan? No joo, en lähde taistelemaan tekoäly vastaan, että se itse toimii niin marginaalissa kuin vaan marginaalissa toimia, että tavallaan että ei ole ehkä business casea myöskään edes sille tekoälylle lähteä tekemään sitä eteläpohjalaista kansanmusiikkia ihan hirveästi. Tai jos tulee, niin mä mielelläni näin ja kuulen ne tuotokset. Mutta vielä palatakseni ylipäänsä tuohon volyymiin, niin tälleen taas sitten tekijänoikeusjärjestön työntekijänä se sillä tavalla huolettaa, että kyllähän se käsiteltävän tiedon määrä, sehän tulee kasvamaan ja se tulee lisäämään painetta siihen, että se pitäisi sitten tehokkaasti ja taas tosi halvalla ja näin nopeasti käsitellä sitten kaikki se data, että sitten pystytään maksamaan niitä korvauksia tekijöille. Et siinä mielessä tommonen, että sitä tulee vaan ihan loputtoman paljon, jos se siis oikeasti tulee sitten käsiteltäväksi. Meilläkin on tämä, että kuinka monta miljoonaa riviä dataa aina jokaisessa tilityksessä käsitellään, että se hirvittää, niin sit jos se vielä ihan hirveästi siitä kasvaa, niin hirvittää vielä enemmän. Jukalla oli tähän. Tuohon vielä nopea tuohon välikäsien asiaan. Mulle toi tuntui samalta, minkä olen nähnyt joskus 2001 keskustelussa ja moni on nähnyt varmaan aikaisemminkin, että välikädet hävii. Totta kai ne hävii, ja siinä tietyissä genreissä ne todennäköisesti palvelee sitä artistia enemmän, että siinä ei ole niitä tiettyjä välikäsiä. Mä näen sen enemmän tiimiasiana, että tietyt projektit tarvii tiettyjä asioita ja se projekti hyötyy siitä, että silloin tiettyjä ihmisiä tai mitä ikinä ympärillä tavallaan siinä, että mehän todistetaan sitä paraikaa jo, että tuolla on menestyneet projekteja, ketkä ei tarvitse mitään muuta kuin omasta makuuhuoneesta suoraan plattikseen ja sieltä striimiin ja pystyy toimimaan itse siinä. Se on ihan fine. Mun mielestä tämäkin on, että ei nämä syö toisiaan mitenkään päin. Tämmöinen vaan oma pieni nootsi tähän näin. Joo, no sehän oli Valeriankin tavallaan kommentti, että mitään vanhaa ei tavallaan katoa, vaan sit siihen tulee till. Mutta tosiaan tämä tekijänoikeuskysymys on aika kiinnostava siinä mielessä, kun mentiin jo noihin Teostonkin tilityksiin. Siis tällä hetkellähän tekoälykone ei voi saada tekijänoikeusta, tekoälylle ei makseta tilityksiä Teostosta. Ja sitten kuitenkin sitä tekoälymusaa koko ajan tehdään. Niin kenelle ne kappaleet sitten kuuluu? Kuka niillä tienaa? Ja onko meille kenties tulossa jonain päivällä tilanne, että tekoäly voi saada tekijänoikeuden? Ja jos, niin kuka se siis itse asiassa on? Jaana voi aloittaa tästä. Tästä helposta kysymyksestä. Joo, no siis ihan puhtaasti tekoälyllä tuotettu tulos, niin ei ole teos. Teos on siis tekijäoikeussuojaa luovaa persoonallista ilmaisua. Kyllä mä uskon, että tekijäoikeus on kestänyt yli 100 vuotta, niin ei se ihan heti katoa. Ainakaan ihan lähitulevaisuudessa. Joo, tekijänoikeus suojaa luovaa ja persoonallista ilmaisumuotoa, ei ideoita. Eli siis sä voit syöttää vaikka kuinka innovatiivisia ideoita, että minkälainen jonkun musiikin pitää olla, niin sä voit tekstillä sitä kuvailla. Mutta se, mitä sieltä sitten tulee, niin se on sellainen oikeus voi syntyä, tai se oikeus siihen tuotokseen voi syntyä vaan sille henkilölle, sille luovalle henkilölle, joka sen tekee. Ja kyllä tällä hetkellä tekoälyllä tuotetut kappaleet, niin ei saa kyllä mitään suojaa. Mitkä sitten sellaista on ihan lähiaikoin tulossakaan? En, mutta sitten täytyy muistaa, että jos tekoälyä käyttää oman luomistyön tukena, että se on oikeasti apuna siinä omassa luomistyössä, niin sitten se kokonaisuus voi kyllä saada sitten suojaa. Ja sitten voi olla myös tilanteita, että katsotaan, että okei, toi tekoälyllä tuotettu juttu ei saa suojaa, mutta sitten siinä ympärillä oleva asia, siinä on sitä luovaa panosta, että se saa. Yhdysvalloissa oli tapaus sarjakuva, joka todettiin, että siinä oli käytetty tekoälyä sen tekemisessä, niin lopulta todettiin, että okei, ne piirretyt sarjakuvaruudut, ne ei saaneet tekijänoikeussuojaa, koska ne oli kone tehnyt annettujen ohjeiden perusteella. Mutta sitten se itse tarina, se sai kyllä, että ihan niin kuin käsikirjoituskin saa tekijäoikeudellista suojaa. Että jotenkin tällä tavalla se menee, ja sit jos on tekoälyllä tuotettu musiikkisisältö, niin kyllä mä ainakin katsoisin sitten, että mikä on se sisältömassa, mistä se on ammennettu.
että onko siinä ollut niin kuin luvat kunnossa niin sanotusti, että et sä voi tuottaa jonkun artistin tyylistä musiikkia ilman, että se kone käy niin kuin tutkimassa sen artistin musiikkia ja valmistaa siitä kappaleita. Koska tekoälysovelluksen kouluttaminen edellyttää kappaleen valmistamista ja se on tekijäoikeuden suojan alla. Ja miksei se nimenomaan, miksei se voi nimenomaan tällä, mä näen sen samalla tavalla, niin kuin itse ainakin muistan sen, mikä niin kuin vaikka mikä räpissä oli aina makeata, että sä sitä kautta tutustuit souliin, funkiin, kaikkeen niin mitään niin vanhaa räppiä, niin tavallaan se oli myös paikka tutustua ihan uuteen musaan, mitä sä et ollut välttämättä kuluttanut silleen niin paljon. Ja miksei tässäkin samalla tavalla, että jos sä työnnät sinne aiheisiin, sellainen, että niin generoit 5 biisin mashupin tai 5 tekijän katalogin, niin sitten sä pääset tutkimaan sitä, niin kun sä avaat niitä polkuja, mistä aukeaa ihan uusi. Ja tää on mun mielestä fantastinen juttu taas sille lähtökohta, että siellä olisi semmoinen tavallaan chaini, mitä sä voisit seurata sitten. Ihan siis tälleen niin puhtaasti kuluttajankin näkökulmasta voisin kuvitella, että tämä on kiinnostavaa. Toi on tosi hyvä. Siinä on se, ainakin tällä hetkellä itse tuntuu, että se on tämä mustan laatikon ongelma, että se on tosi niin kuin haastavaa vielä toistaiseksi päästä just niistä langoista saada kiinni, että mitä siinä itse asiassa tarkalleen ottaen on missäkin käytetty. Varmaan siihenkin tulee kehittymään sitten teknologiaa tavallaan siihen, että päästään paremmin kiinni siihen, koska se vaikuttaa myös siihen, että kenelle nyt sitten pitäisi maksaa korvauksia tämän jonkun tekoälymallin kehittämisestä. Jos sillä on niin kuin 1 000 000 biisiä, niin ne on aika pieniä summia, vielä pienempiä kuin Spotify niin kuin per striimikorvaukset sitten, mitä siellä maksettaisiin. Niin mutta tosi hyvä. Joo, ja tämä on ainakin se, mistä nyt itsellä oli, tuossa me tehtiin Mielijärvelle sinne Brokkis Bob the Robotin kanssa, mikä oli tavallaan vähän tälleen, että he hoiti tämän tavallaan koneen promptaukseen ja täällä on tavallaan tuon niin tekstin syötö ja jopa sen niin musankin syötö, niin mä tiesin, mistä he kertovat, mistä se musan syöttö. Mä jaan sitä teidän kanssa tässä kyllä, koska kappale on julkaistu, mutta se oli hieno kokeilu. Koska se muuten tulee? Se on tullut, jos tuli viime syksyyn. Se on siellä se striimaa jo, rekattuna ja striimaa. Niin, mutta se oli siis ihan puhtaasti niin tavallaan hyvän asian takia, mutta siinä oli tavallaan, että siinä oli syötetty musa, mikä on tullut sekaisin chatista, tai sekaisin chatin tavallaan, mikä on tämmöinen kollektiivi, missä tarjotaan auttavaa apua nuorille mielenterveysongelmien kanssa, mikä on loistava työkalu ja palvelu, niin sitten tavallaan niitä viestejä käsiteltiin ja heidän tavallaan niin kuin musa, mikä antaa toivoa ja mikä tavallaan auttaa siellä ylämäessä, niin me tavallaan tiedettiin ne sourcet, joka teki siitä tosi paljon mielenkiintoisempaa. Se oli siis äärimmäisen, niin kuin, että mulle se avasi kokonaan semmoisen niin kuin ihan uuden oven tähän koko asiaan ja semmoiset tavallaan vanhat semmoiset niin kuin omat pinttymät siitä, että tämä on geneeristä ja tämä on sitä ja tätä, niin siitä niin kuin, muuttui siinä hetkenä, kun jäbät Bobil soitti mulle tuonne, niin että tavallaan tai soitti ja avasi ne 52 tekstiaiheoa, mitä siellä oli. Sanoin, että okei, no nyt tämä oli tavallaan työkaluna niin kuin tässä. Ja siitä tuli, meillä oli kolme henkilöä kirjoittamassa ihan siis niin kreditoitunutta biisinkirjoittajaa tekemässä biisiä, ja täällä Ainvoima-kontentti näistä sourceista oli se 4. Ja sieltä käytettiin melodiapätkiä, sieltä käytettiin isoja osia tekstiä, ja kaikki oli vasta mieltä, että tämä on vähän se, kun se 1 4. kirjoittaja olisi tullut huoneeseen ja tarjonnut se, että hei, voitaisiko me tehdä tällaista tänään? Että kukaan ei tavallaan todennut siinä mitään niin eroa, että joku on tehnyt kotiläkset vaan vähän paremmin. Mutta kenellekäs se sitten rekisteröitiin se biisi? Se rekisteröitiin, siinä oli siis Koste, Jussi, sitten Hevi Teemu ja Ida Paul oli kirjoittamassa ja heitä se rekisteröitiin, voidaan keskustella näistä. Tekoäly ei saanut mitään. Tekoäly ei saanut mitään, mutta että kerta kaikki sen niin kuin mielenkiintoinen musta kokeilu ja sitten siitä eteenpäin, niin mä oon tavallaan ainakin itse yrittänyt katsoa se nimenomaan tommosena, niin kuin on se ChatGPT:n käyttää ja muuten ihan puhtaasti, että nyt mä tavallaan yritän itse miettiä, miten sitä käytetään parhaiten. Se, että sä menet siihen, että kirjoita mulle laulu, on tosi niin kuin lyhytnäköistä ja se ei tavallaan inspiroi. Mutta mitä sä pyydätkin sitä kirjoittaa, annat sille hyvällä ajan tavallaan kuvaa ja fiiliksiä ja mitä sä voisit tehdä ja pyydät sen kirjoittaa vaikka leffan synopsiksen. Niin siinä on yhtäkkiä sulla niin kuin materiaalia laulun kirjoittamiseen, sä voit lähteä ihan muualle siitä. Ja tää on se, miten mä näen siinä ton hauskuuden ainakin itse. Kyllä. No me vähän tuossa jo sivuttiin tätä teemaa, että tekoälyhän ei synny tyhjiössä tai nämä tekoälyn tuotokset, vaan sen kouluttamiseen käytetään siis olemassa olevia teoksia ja vaikkapa ääntä voidaan ottaa keltä tahansa ihmiseltä, elävältä tai kuolleelta ja tehdä siitä kappaleita. Ja tämä on varmaan kanssa sellainen asia, jota moni pohtii, että onko tämä nyt ihan ok, että otetaan tuosta nyt Antin ääni ja pannaan se johonkin ihan muualle.
Ja silloin, jos sä olet musiikintekijä, säveltäjä, sanottaja, niin varmaan pohdit, että pitäisikö sun nyt pyrkiä niin kuin hulluna kieltämään näiden sun teosten käyttö, vai pitäisikö sun pyrkiä hyötymään siitä, tai siis tavallaan pyrkiä niin kuin lisenssioimaan sitä, että hei, mähän voin hyötyä siitä, että mun teoksia käyttää tekoäly. Miten Antti ajattelee? Helppo kysymys, mutta itse ajattelen sitä niin, että siinä pitäisi olla nämä molemmat mahdollisuudet, vähän niin kuin vaikka YouTubessa, että itse pystyy päättämään, että niin kuin, kiellänkö tämän käytön vai sallinko vai monetisoinko, että niin kuin tavallaan, että miksi tässä ei samalla tavalla voisi olla kaikki ne mahdollisuudet, jos nyt ei vielä mennä siihen, että miten kaikki tämä teknisesti toteutetaan, että jotenkin näin, mutta jos itseltä kysytään, niin se Grimes oli siinä hyvä esimerkki, että hän oli kuitenkin sitten sen ensimmäisen, että hei, käyttäkää mihin vaan ja näin, niin kuitenkin sitten silleen toisen tämmöisen viestin, että hei, älkää nyt kuitenkaan sitten ehkä ihan kaikkeen käyttäkö, että niin sellaiset pahimmat poliittisesti arveluttavat asiat, jos kuitenkin jättäisitte tekemättä. Että tavallaan kyllä mä niin kun näkisin, että siis jos itseltä kysytään, että voinko käyttää, niin joo, käytä vaan, mutta niin kuin kanssa katsoisin vähän sen perään, että mikä se yhteys on. No Jaana jo vähän viittasit tuohon muun muassa tuon tiedonlouhinnan kohdalla tuohon, niin onko se siis lainsäädännöllisesti tällä päivänä ihan ok, että mä voin ottaa tuolta minkä tahansa maailman musan ja lähteä leikkimään sillä ja tehdä sillä tekoälyn avulla mitä vaan? No jos ajatellaan esimerkiksi sitä Drake ja Weekend-esimerkkiä, niin eihän se tietenkään ole ok. Mutta mä en näe sitä niin kuin tunnetun artistin naaman ja kropan, oli se sitten hologrammina tai miten se on tuotettu, niin hyödyntämistä niin niinkään tekijänoikeuskysymyksenä, vaan siis yksityisyyden suojaan liittyvänä kysymyksenä. Että eihän meillä saa Suomessakaan niin kuin julkisuuden henkilöiden naamaa ja ääntä käyttää niin kuin mainostamisessa ilman sen henkilön lupaa, niin mä en oikein ymmärrä, että miksi meidän pitäisi sallia se, että näitä tunnettuja artisteja, joiden siis brändin rakentamiseen on käytetty todella paljon aikaa ja vaivaa ja rahaa, niin miksi sitä voi joku sitten niin kuin hyödyntää? Että se on vapaa matkustamista toisen investoinneilla ja lähioikeus suojaa nimenomaan investointeja, että ei ole ok, että sitä sitten hyödynnetään. Sitten se ei ole mielestäni myöskään pelkästään juridinen kysymys, vaan silloin kun aletaan käyttää kuolleiden ihmisten ääntä ja naamaa, niin kyllä niin kuin siinä tulee jo sitten ihan niin kuin humanistisia kysymyksiä vastaan. Et varmaan kaikki oli yhtä mieltä siitä, että kun Carrie Fisher kuolee kesken elokuvan teon, niin se, että hänet tuotetaan tekoälyllä loppukohtauksia varten, niin ei sitä tietenkään olisi voitu tehdä ilman Carrie Fisherin perikunnan suostumusta. Et ihan samasta asiasta, kyse on kunnioituksesta. Ja sitten mitä tulee niin kuin sisältömassojen hyödyntämiseen, niin tosiaan siinä tapahtuu kappaleen valmistamista. Ja nyt tämän yleisen tiedonlouhinnan myötä, niin lähtökohtaisesti ok, jos sitä ei ole oikeudenhaltija nimenomaisesti kieltänyt, mutta se tiedonlouhinnankin, että se on ok tekijäoikeuden poikkeuksena, niin silloin niiden edellytysten täytyy täyttyä. Ja jos sä käytät tiedonlouhintapoikkeusta tuottaaksesi uutta musiikkisisältöä, joka käytännössä kilpailee samoilla markkinoilla kuin se alkuperäisen artistin teokset, niin ei se kyllä silloin täytä niitä tiedonlouhinnan poikkeuksen edellytyksiä, että siellä tulee 3 kohdan testi vastaan hyvin nopeasti. Eli 3 kohdan testi on se, että kun katsotaan, että tekijäoikeuden rajoitus on ok, jos se ei haittaa kohtuuttomasti oikeudenhaltijan niin kuin omia etuja tai ei ole niin kuin ristiriidassa oikeudenhaltijan oman teoksen käytön kanssa. Ja silloin me tullaan hyvin nopeasti siihen ongelmaan. Tässä mielessä niin kuin tämmöistä lainsäädännön suojaa on jo olemassa. Kyllä mielestäni on niin kuin olemassa olevaakin lainsäädäntöä, millä voidaan niin kuin näitä pahimpia ylilyöntejä. Ylipäätään mun mielestä lainsäädännön kannattaisi keskittyä ennaltaehkäisemään ja antaa tarvittavat työkalut puuttua näihin ylilyönteihin ja näihin ongelmiin. Ei niinkään pyrkiä säätelemään tekoälyä niin kuin yleisesti ja yhtäläisesti kaikilla aloilla, koska me ei tiedetä, mihin suuntaan tekniikka kehittyy. Se on hienoa. Antaa tekniikan kehittyä, mutta se, että täytyy olla niin kuin keinot puuttua sitten niihin ylilyönteihin. Mitäs Jukka, jos nyt joku alkaisi hulluna tekemään
todella hienoja biisejä, joihin se on syöttänyt Jukka Immosen kaikki biisit ja siellä, että nyt tehdään samankaltaista hittimusaa kuin eräät ovat tässä tehneet, niin miltä se vaikuttaisi? Nostaisitko sä rähinän, kieltäisitkö vai pyrkisitkö sä saamaan siitä rahaa? Niin, ehkä se kuitenkin tulee siihen päivän päätteeksi siihen musaan, se mitä se on, ja jos se on innostavaa, inspiroivaa ja niin kuin biisit, missä mäkin olen mukana, niin siellä on aika usein 2 tai 3 ihmistä, ainakin 2 ihmistä mun lisäksi, eli mä en yksin näistä sit päätä. Mutta tavallaan jos mä lähtökohtaisesti sanoisin, että se on mitä tahansa, niin kuin nythän kierrätetään tosi paljon vanhoja melodioita ja vanhoja osia biiseistä ja kaikkea muuta, niin tämä on tavallaan ihan arkipäivää, niin miksi mä suhtautuisi siihen samalla tavalla. Että jos henkilö X tulee, että no mä tein tämmöisen ja sanon puhtaasti, että mä työsin sen tänne ja tänne ja tein tällaista ja tällaista siitä ja sitten se on hemmetin hyvä. Mutta sitten mitä siitä, onko sillä artisti siihen valmiina? Mä sanoin, että mulla on tämä artisti valmiina, että mä tein Aila tähän käyttäen meidän backista tai mitä ikinä, niin mä tiedän miksi mä siihen sanoisin ei. Tai kun mä en keksi niin ainuttakaan syytä siinä vaiheessa, että se on ihan sama miten se on sen puuhannut, jos se on loistava se tuote, mikä on, ja se biisi niin lähtökohtaisesti, siitä tulee sellainen fiilis, että tämä juttu, missä mä haluan olla mukana, niin mä en tiedä vähentääkö se, että se, että se on AI tai ei AI, tai 3 ihmistä tai 1 ihminen ja AI, niin vähentääkö se sitä, niin ei se mun päässä kyllä vähennä. Hei, nyt meillä on ehkä muutama minuutti ottaa vielä, jos tästä panelisteille on tuolla kysymyksiä vielä yleisöstä. Siellä takarivissä on, antakaapa sinne mikrofonin ja otetaan sieltä välillä. En kerinyt kauhean hyvin muotoilla kysymystä, mutta tuotantomusiikin tekijän näkökulmahan olisi itse asiassa nyt tällainen, tämä ajatus nousi just äsken, että olisi itse asiassa parempi kilpailun kannalta, että AIlle jouduttaisiin myöskin maksamaan tallenne- ja esityskorvauksia, koska nyt tässä joutuu kilpailemaan ilmasta musiikkia vastaan näin niin kuin ihmisenä. Tai ehkä ei vielä, mutta hetken päästä näin oletetaan olevan. Hyvä kommentti. Jukka, sulla oli joku ajatus tähän. Puhuitko nimenomaan niin synkatusta asiasta, kun mä niihin alku vähän tuotantomusiikki. Tuotantomusiikki, joo, okei. No siis tavallaan me kilpaillaan sitä vastaan jo. Että se, että mä en ole huomannut omassa duunissani ja tavallaan meidän toiminnassa sille, me keskustellaan tämä aika usein, että jos sun tavallaan tuotantomusiikin hinta synkattuna on 10% siitä, mikä se lopputulos tuotettu, tai mitä ikinä se niin kuin hinta-asia, niin se ei aika usealla niin kuin vaikuta siihen, että onko se hintajuttu, vaan se, että me pystytään tarjoamaan erilaista palvelua. Räätälöityy tiettyjä juttuja, mitä me pystytään tekemään, mitä se kirjastosta ei saa, niin tavallaan se kilpailu on jo käynnissä niin kuin mun mielestä, koska on se niin halpaa tavallaan käyttää kirjastomusaa lähtökohtaisesti, mikä on sitten niin kuin vaikka teostoalasta kamaa, niin en mä tiedä, onko siinä enää mitään kilpailtavaa sitten. Siis mä teen tätä kirjastomusaa. Niin. Aivan niin, joo, siis erittäin hyvä pointti. Joo, sori, mä ymmärsin väärin. Joo. Pointti on se, että mun mielestä olisi ehkä parempi, että AIlle pitäisi maksaa korvauksia. Joo. Tämä on hyvä pointti. Ja nyt mä ymmärsin kulman väärin. Joo, ehdottomasti. Ja sitten toi on tosi hyvä pointti, koska sitten jos se kilpailee sen kanssa vielä siitä, niin joo, kyllä. Erittäin hyvä huoli. Eli tällaiset henkilöt, jotka tällä hetkellä tekevät sitä kirjastomusaa niin sanotusti, niin heillä on ihan perusteltu syy olla huolissaan, koska AIlle ei tarvitse maksaa siitä samasta. Vastaavasti sitten, että jos on pystynyt sen asiakassuhteen luomaan ja ehkä siellä takarivissä osataan vastata paremmin tähän, mutta jos on tavallaan sen tavallaan oman sen katalogikamaan ja muutenkin miten se tapa, mitä se tekee, on sen asiakassuhteet on kondiksessa ja sitä pystyy tavallaan tuottamaan sinne tietyllä tavalla, niin pystyykö sitä käyttää työkaluna siinäkin vaan parantaakseen sitä asiaa vai onko se niin kuin, en mä tiedä. Vähän niin kuin tälle, että niin mistä oli aikaisemminkin puhetta, että kun musiikki sit kuitenkin on niin paljon muutakin kuin se musiikki, että siinä on paljon ympärillä. Täällä taisi olla toinen kysymys vielä, ehditään ottaa, sitten pitää lopetella. Taas minä. Semmoinen pikku muistuma, että Wolfgang Amadeus Mozart sävelsi kappaleen Ein musikalisches Würfelspiel, jos arpanopilla tehtiin masurkkoja ja valsseja, noin 13 miljoonaa kappaletta, jos kaikki teki. Eli se on aika vanha juttu tämä AI-säveltäminen. Hän vaan laittoi ne ruunukot sinne ja niitä kombinoitiin. Mutta sellainen Teoston henkilölle sellainen muistikuva, että Markku Nurminen ohjelmoi vuonna 1967
Toivo Kärjen tangojen tilastoihin perustuvan Markovin ketjua käyttävän tangon generaattori, joka tuotti 2 tangoa minuutissa. Toivo Kärki itse ihastui erääseen niistä, sanoitti sen ja sovitti sen. Ja sitten IBM 360 tietokoneella, jolla se tehtiin, niin IBM julkaisi sen singlen. Se on vielä saatavissa, voitte löytää sen jostain. Hauska pointti oli se, että kun sitä oli soitettu aika paljon Jukeboxissa ja Teoston henkilökunta sai sille Kuka Markku Nurminen, matemaatikko Turun yliopistosta, harrastelija ja klarinetisti. Teostosta soitti Markku Nurmiselle, että nyt olisi vähän tulessa rahaa sulle sävelteen, että voisitko kertoa tilit ja liittyy Teosta. Hän tosiaan, minä en ole sitä säveltänyt. Minä opetin tietokoneen säveltämään. Ja eihän se kai ole niin, että opettaja saa oppilaansa teostokorvauksesta, joka tietysti on vähän hankala kysymys. Teosto, kun pohtitaan asiaa aika pitkään, ja lopputulos oli se, että koska sille IBM 360 tietsikalle ei löydetty ollenkaan ketään lähisukulaista, niin se ainoa lähisukulainen, jolla pystyttiin maksamaan, oli Turun matematiikan laitoksen tietokoneen ylläpito-osasto. Joka tarkoittaa sitä, kun sitä soittaa sitä biisiä, niin sinne menee ne teostokorvaukset. Teidän kansi katsoa se sieltä teidän arkistoista. Että kun sanottua, tietokoneelle voidaan maksaa, ja minä rakastan tietokoneita, enkä pelkää tulevaisuutta. Mä toivon, että ihmiset korvataan tietokoneella, ja meille tulee syy vähän taistella pidemmällä, missä me ollaan nyt. Kiitos. Äärimmäisen kiinnostava tarina asettaa uudenlaisia näkökulmia tähän, että voiko se sittenkin saada tekijänoikeuden. Mutta hei, nopea kierros vielä. Tekoäly musiikkialalle, uhka vai mahdollisuus? Antti. Enemmän mahdollisuus. Miksi? Olen ainakin itse huomannut sen, siis se ruokkii luovuutta. Jaana, uhka vai mahdollisuus? Kunhan se pidetään renkinä eikä isäntänä, niin mahdollisuus. Ja Jukka? No tällainen tekijän vinkkelistä miettimättä yhtään sitä talouspuolta, niin mä näen sen kyllä mahdollisuutena pelkästään, että se on työkalu muiden joukossa, niin kuin tuossa hyvin selitettiin, mutta tämä on se toinen puoli. Tulet ehkä siis jatkossakin tekemään sessioita sen kanssa. Joo, kyllä työkalut on käytössä jo. Mahtavaa. Kiitoksia oikein paljon. Meidän aikamme on lopussa, eli ryhdytään täällä lopettelemaan. Kiitos panelisteille, kiitos yleisölle. Nyt siirrymme tuonne huoneen ulkopuolelle ripeästi. Siellä on kahvia ja tarjoiluja ja siellä voi jatkaa keskustelua sekä Valerion että panelistien kanssa. Ja kiitos myös sinne ruudun taakse yleisölle. Tästä tilaisuudesta tulee sekä tallenne että yhteenvetoartikkeli jaettavaksi Teoston kanavissa, joten stay tuned. Kiitos oikein paljon. Kiitos.